Good morning, everyone. We are here today to present the final result of this experiment, the DLP4CME experiment. The experiment was between Symbot as a technology provider and Meller as a manufacturing company here in Spain. The project has two main developments. One was to create a multi-reference system in order to be able to track the information around the supply chain, and the second part was the integration with the Technalia platform in order to move all this information to the blockchain in order to have the capability to audit all the information. In the following slides, you will see all the proof and demonstration that we do from the development point of view, and also from the final demonstration on the factory. Thank you. In this inventory section, we can view the latest readings made by the client in the floor. When the RFID tags are scanned, they are verified using the web services to obtain the associated products and display their information. We can filter the stock by the different available warehouses. A color code will help us understand the quantities in our selection. Once inventory has been reviewed, we can click on the Save to Blockchain Network button to send the data of these readings to the blockchain network main shop floor, using the KYKLOS client that is deployed in the cloud, Azure. In the web interface provided by KYKLOS, we will see the latest changes reflected or new data introduced into our blockchain network. If we go to the control panel of the container deployed with the KYKLOS client, we can check the CPU usage and data I/O spikes that correspond to this request. Lector fijo nos permite hacer una lectura de lo que hay en el interior. Con una lectura, leer realmente pues, el producto que hay dentro de la caja. Entonces, con un código de colores nos dice si está completo el pedido que vamos a ganar. Bueno, una vez que esto lo tenemos claro, vamos para que la información nos llegue al RP que maneja todas nuestras existencias y podemos hacer los albaranes de expedición. Si evitamos pasos intermedios, errores del picking, muchas veces es habitual en cualquier empresa logística, pues que en la preparación hay errores que luego se arrastran hasta el cliente. Con eso que pretendemos evitar esos errores y optimizar el proceso de expedición. Sí, bueno, queremos concluir que el nuevo sistema implementado en Meller lo que le da es mayor, automatización de todo el proceso de tracking o de expediciones de productos, pero también le da seguridad de que el 100% de los productos o paquetes preparados llegan al destino. Y por justo, gracias a la colaboración de Symbot y Meller, hemos logrado llegar adelante a este proyecto.